Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson, you will be learning the names and articles of some devices which are used at home. So are you ready? Here we go. Remember, you should have to listen and repeat after me. Devices or appliances at home. Geräte zu Hause. Geräte zu Hause. Here's the first word, domestic appliance. Das Haushaltsgerät, die Haushaltsgeräte. Refrigerator, der Kühlschrank, die Kühlschränke. Stove, der Herd, die Herde. Vacuum cleaner, der Staubsauger, die Staubsauger. Microwave, die Mikrowelle, die Mikrowellen. Baking oven, der Backofen, die Backöfen. Washing machine, die Waschmaschine, die Waschmaschinen. Dryer, der Trockner, die Trockner. Dishwasher, der Geschirrspüler, die Geschirrspüler. Toaster, der Toaster, die Toaster. Kettle or water boiler, der Wasserkocher, die Wasserkocher. Exhaust-Hood, die Abzugshaube, die Abzugsaugen. Mixer, der Standmixer, die Standmixer. Electric iron, das Bügeleisen, die Bügeleisen. Juicer, der Entsafter, die Entsafter. Der Entsafter, die Entsafter. Sewing machine, die Nähmaschine, die Nähmaschinen. Other devices, andere Geräte. Television, der Fernseher, die Fernseher. Stereo system, die Stereoanlage, die Stereoanlagen. Radio, das Radio, die Radios. Water dispenser, der Wasserspender, die Wasserspender. Coffee machine, die Kaffeemaschine, die Kaffeemaschinen. Hair trimmer, der Haarschneider, die Haarschneider. Hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.